La Presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Alberto di Lollicarme Forcadell ha sido una de las piezas claves en el engranaje independentista para ejecutar el proceso soberanista. En apenas 2 meses, la presidenta del Parlament rememora su papel de activista en la ANC lo cuidaba de su rol institucional, como betro de la Cámara de todos los catalanes, para erigirse en la defensora de los intereses del sector secesionista, imponiendo, cuando fue necesario, su propósito a toda costa, pasando por encima de las leyes de los derechos de la oposición, de los letrados o del Tribunal Constitucional catalán. Las ciáticas sesiones de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament cruzaron todas las líneas rojas. Se aprobaron de manera expres, sin dejar en margen a la oposición y omitiendo los habituales trámites parlamentarios, la ley del referéndum con la que se convoca después el 1 y la ley de transitoriedad que debe servir como la nueva base legal para poner en marcha la República Catalana. La vulneración de los derechos de la oposición saca la faceta más autoritaria de Forcadell, que retorce las normas a su voluntad y desobedece hasta 5 pronunciamientos del Tribunal Constitucional, as como el Estatus. Asimismo, ignora las advertencias permanentes del secretario general del Parlament, Xavier Muro, y del letrado mayor, Anthony Bayona, que se opusieron a lo que estaba sucediendo y que alertaron sobre las consecuencias legales que iba a conllevar todo ello. De hecho, Muro se nega firme la orden de admisión a trámite de la ley de referéndum algo obligatorio, pero aún es Forcadell decide seguir y hasta facilitar desde su propio ordenador que la ley se publicara en el boletín oficial del Parlament. SADA, Forcadell decide ignorar al Cónsul de Garantías Estatal el considerado como el Tribunal Constitucional catalán, pese a que este comunica al Parlament que su dictamen era preceptivo antes de aprobar una ley. Como estuvo exigiendo la oposición durante el pleno, la presidenta del Parlament se negó rotando y impuso su propia voluntad, argumentando que se había acordado suprimir los trámites parlamentarios habituales con los votos de Junts pel y la CUP. El 21 de septiembre, Forcadell rememora su etapa de cabecilla de la ANC liderado una manifestación delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para exigir la puesta en libertad de los 14 detenidos en sedes de la Generalitat por organizar el referéndum ilegal. Aquel día se dio la inslita imagen de ver una presidenta de un parlamento, micrófono en mano, arengando a las masas para presionar al poder judicial. No estén solos, tienen un pueblo luchando por ellos porque son nuestros hechos, dijo sobre los cargos políticos arrestados. El 21 de octubre, después de que el gobierno iniciara los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución, Forcadell hizo una declaración institucional en calidad de presidenta del Parlament en la que desafía al Estado prometiendo no dar ningún paso atrás. El LAM defiende las instituciones y acus a dar un golpe de Estado de facto. El secesionismo mantuvo su desafío hasta el final y, el 27 de octubre, Forcadell permitió que el Parlament hiciese la proclamación de independencia de Cataluña en otra sesión bastante accidentada. Facilita la tramitación del documento de Junts pel y la CUP, pese a su marcado carácter ilegal, y que se votará en secreto en una urna. Forcadell hizo de maestra de ceremonias lindo públicamente del documento que proclamaba la independencia de la República Catalana. Tras ser citada por el Tribunal Supremo, el pasado día 31 de octubre, por los
Delatos de rebelión, sedici ny malversaci en decordales públicos, forzado a nos quieren en prisión por lo que pensamos y por lo que representamos, no por lo que hemos hecho, forzado la acumular cuatro denuncias del Tribunal Constitucional por desobedecer sus resoluciones al haber tramitado diferentes leyes y facilitado votaciones en el Parlament. Estas denuncias comenzaron ya antes de septiembre.